káàsán ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, a kú ọjọ́ mẹ́ta. Èní yìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa principles and practice of double entry. Principle and practice of double entry. The double entry system is a method of bookkeeping in which every financial transaction affects two accounts. Kí ni eléyìí túmọ̀ sí pé nínú double entry nínú accounting a ní láti understand kankan tó ń pè ní double entry, because double entry gangan ni basis of accounting. Ẹni tó wá fẹ́ bọ́ accounting dáadáa ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ knowledge ẹ̀ láti double entry and principle or practice of double entry. Òun ni system tí ó máa ń fà á tó yẹ pé ó máa affect account méjì, that's why we call it double entry. Account system yìí ó máa transaction kan tó bá ṣẹlẹ̀ ní account kan ó máa affect account kejì. Òun la sọ pé it is a system in which the bookkeeping is a system of bookkeeping in which every financial transaction affects two accounts. Ní àwọn nínú textbooks mi a máa find that ní pé máa sọ pé it is double entry principle always have two folds of account. There are always two folds of account. Ìyẹn túmọ̀ sí pé account méjì gbọ́dọ̀ wà. Transaction kan tó bá ṣẹlẹ̀ ní account kìíní ó máa affect the transaction ìkejì. A ní two basic rules or two basic principles of double entry. Ìkíní sọ wípé number one sọ pé every debit entry must have a corresponding credit entry. Then ìkejì sọ pé ìkejì yẹn ní opposite ìkíní ó ní every credit entry must have a corresponding debit entry. Rules méjì tó wà nínú double entry yìí. Ìkíní sọ pé fún every debit entry there must be a corresponding credit entry. That is, tí àkáǹtì kan bá ní debit ó gbọ́dọ̀ ní àkáǹtì kejì tó máa ní credit entry. Ìkejì sọ pé tí a bá ní credit entry there must be a corresponding debit entry. Ìtumọ̀ yẹn náà ni pé tí àkáǹtì kan bá jẹ́ pé ó ní credit entry ó gbọ́dọ̀ ní corresponding debit entry. So these two principles ó yẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ mọ account gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ dáadáa, because òun ni basis of accounting. Èyí túmọ̀ sí wípé tí a bá sọ pé Mr. A ta ọjà fún èèyàn kan, nínú transaction tí Mr. A tó take place lọ́dọ̀ Mr. A yẹn ó túmọ̀ sí pé àkáǹtì méjì máa wà affected. Àkáǹtì kìíní ni pé ta ni Mr. A tajà fún àti àkáǹtì Mr. A. Ká ní Mr. A tajà fún Mr. B ó jẹ́ pé àkáǹtì méjì ló máa wà affected, àkáǹtì Mr. A àti àkáǹtì Mr. B. Mr. A tó tajà ó mìíní pé ó ń jáde ọjà ìkan jáde, so a máa credit Mr. A. Mr. B tó ra ọjà a máa debit Mr. B. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé nígbà tí a ṣe class wa tó last mo sọ nípa pé golden rule of accounting tó sọ pé debit the receiver, credit the giver. Fún àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ ká wo àwọn transaction yìí. Number one wọ́n sọ pé Adé sold goods. No, sorry. Let's say cash sales of 5,000 naira. Then a tún sọ báyìí pé a ní rent paid 10,000 naira. Ẹ wo nínú example àpẹẹrẹ méjì tí a ṣe yìí. Ìkíní sọ pé cash sales of 5,000 naira. Ìkejì sọ pé rent paid of 10,000 naira. Nínú transaction méjèèjì yìí ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti transaction àkọ́kọ́. Bí ẹ ṣe rí transaction àkọ́kọ́ tó ṣe kéré tó yìí àkáǹtì méjì ni ó máa wà affected. Àkáǹtì kìíní nínú transaction àkọ́kọ́ ni pé nínú transaction àkọ́kọ́ àkáǹtì kìíní tó máa affected ni cash account àti sales account. Àkáǹtì méjì tó máa wà affected nìyẹn, cash account àti sales account. Now tá bá ti identify àwọn àkáǹtì méjì tó máa affect, nítorí tẹ́ bá wo òkè a sọ wípé double entry system
is a method of bookkeeping in which every financial transaction affects two accounts. Financial transaction transaction kan ló lè báyìí sí ó affect account méjì tó jẹ́ pé cash and sales. Afterwards a máa ń pè nínú cash àti sales ìkan tí kan bá wà credited a máa ní corresponding debit entry fún the other one. For example the cash account sales account a sọ pé cash sales ó túmọ̀ pé sales atajà jáde a dẹ̀ gba cash atajà jáde agba cash òun ni ìtumọ̀ transaction àkọ́kọ́ yìí cash sales of 5,000 naira atajà tí ó wọ́ọ̀tì 5,000 naira. So àkáǹtì méjì tá a máa rí ni pé àkáǹtì sales yìí ó máa wà credited while àkáǹtì cash máa wà debited. ẹ jẹ́ n ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan sí fún yín cash sales of 5,000 naira ata ọjà tó wọ́ọ̀tì 5,000 naira ọjà sales jáde that is ọjà jáde that is sales cash wọlé that is cash account. So nígbà tí cash bá wọlé ẹ rántí tí mo sọ pé golden rule of account tí kan bá wọlé we debit cash wọlé we debit cash sales jáde we credit sales. Nínú àkáǹtì yìí sì dáwọ́ fẹ́ record the transaction yìí sì a máa debit cash by 5,000 naira then a máa credit sales by 5,000 naira. Ìyẹn ni at number one solution ti àkọ́kọ́. Solution ìkejì sọ pé rent paid 10,000 naira rent paid 10,000 naira cash. Let me complete it. Rent paid 10,000 naira cash rent paid 10,000 naira cash. Nínú transaction yìí náà àkáǹtì méjì ló máa wà affected. Àkáǹtì kìíní ni rent account then cash account nínú àkáǹtì méjì yìí sí ẹ jẹ́ ká wò dáadáa a gbọ́dọ̀ understand now rent paid by cash 10,000 naira. Now kí ni ta ni a sanwó ta ni ó gba owó nínú àkáǹtì méjèèjì yìí a máa ti gbọ́ bá ṣe sọ pé rent paid ó mì pé a sanwó fún rent as in rent ló gba owó cash sanwó jáde so by so doing a máa debit rent account a máa credit cash account. Rent a máa debit rent with 10,000 naira a máa credit cash by 10,000 naira. So this is what we call double entry principle. Tí a bá fẹ́ mọ̀ dáadáa tá a bá fẹ́ ní knowledge tó jinlẹ̀ dáadáa nínú accounting a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ this is where we start from. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní double entry principle. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ àwọn account then again ó wá ní àwọn account kan tó bá tó wá fẹ́ kí understand wa kó yé wa dáadáa tó bá tá a fẹ́ ní understand dáadáa nínú account yìí a tún láti mọ̀ pé number one àwọn kan tá a gbọ́dọ̀ tún fi sórí ni wípé gbogbo any expenses are always debited. That is expenses will always have a debit entry. Expenses will always have a debit entry. Níwọ̀n ìgbà tá a bá ti gbọ́ pé tá a bá mọ transaction kò dámọ̀ pé expenses in transaction yìí gbogbo transaction tó bá require tó bá involve expenses it always have a debit entry. Income or gain will always have a credit entry. Will always be credited. Income or gain will always be credited. A gbọ́dọ̀ tún mọ̀ yẹn pé anything tó bá ti involve pé income ni àbí gain ni it will always credited. Gbogbo àwọn kan báyìí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ wọ́n dáadáa tí a bá fẹ́ go far nínú accounting. Liabilities always have a credit entry credited while the opposite of liability which is asset will always have a debit entry. Always asset will always be debited. So níwọ̀n ìgbà tá a bá ti come across àwọn question kankan àbí a fẹ́ ṣe iṣẹ́ kankan nínú accounting a gbọ́dọ̀ ìkíní ni pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ àwọn knowledge a gbọ́dọ̀ mọ̀ knowledge lórí a gbọ́dọ̀ mọ̀ àwọn kíní dáadáa lórí so that kò ní tú wa lójú kò ní rú wa lójú nígbà tá a bá come across àwọn informations báyìí àbí tá a bá come across àwọn items báyìí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ pé even aside from understanding the double entry principle which of course will lead you to this understanding of this item as well. Àwọn understanding double entry wa ló máa lead wa sí understanding gbogbo tá a kọ síbi yìí. So a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé any transaction tí ó bá occur there are going to be two accounts that are going to be affected. Ẹ jẹ́ n tún túmọ̀ yẹn gbogbo any transaction tí èèyàn bá ṣe
ó gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni ó máa affect àkáǹtì méjì, ìyẹn ti obvious. Ìtumọ̀ ni wípé kò sí èèyàn kan tó máa ní òun tajà, tó máa pé òun tajà, tá ló ń tajà fún? Ó máa tajà fún èèyàn kan ni. Ìtumọ̀ ni pé ìwọ ń tajà, ọjà ń jáde ní ọ̀dọ̀ ẹ, èèyàn kan ń rajà, ọjà ń wọlé sí ọ̀dọ̀ ẹni ẹ. So ìtumọ̀ that's why tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì ni àkáǹtì méjèèjì ló ti wà affected, àkáǹtì tó ń tajà àti àkáǹtì tí ó ń gba owó, so tó ń gba ọjà rather. So in other words, àkáǹtì tó ń tajà which is sales is credited, ẹni tó ń gba ọjà yẹn wọlé is debited. So understanding wa ó gbọ́dọ̀ wà kúnná nínú double entry principle so that we can go far in accounting. Once tá a bá ti understand àwọn double entry principle yìí dáadáa, kò ní nira fún wa láti lè láti lè ṣe any accounting question, kò ní nira fún wa láti lè understand accounting. Understanding of principle and practice of double entry is a key to your knowledge in accounting. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi fọ́nrán yìí, ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn, ẹ bá wa share àwọn fídíò yìí kó lè reach as many people as possible. A dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá wa subscribe sí YouTube channel wa, a dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá comment lórí fídíò yìí, comment on this video, share the video, like the video so that we can continue doing this thing. Ó wù wá láti máa tẹ̀síwájú nípa kíkọ́ accounting or nípa fífi explaining accounting, nípa ká máa ṣàlàyé accounting ní Yorùbá. Ó wù wá láti tẹ̀síwájú sí, but níwọ̀n ìgbà tí ẹ bá wá share, tẹ́ ẹ bá wá like ẹ, tẹ́ ẹ bá wá comment, ó lè nira fún wa láti lè continue. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wá share fídíò yìí, ẹ bá wá like fídíò yìí, kẹ́ ẹ bá wá comment. If there's anything whatsoever tí ẹ fẹ́ ká tún topic tẹ́ bá fẹ́ ká kọ́ lórí accounting, ní mind tẹ́ bá lè bá drop it sórí comment so that we can come up with that topic láti wá kọ́ or láti wá ṣàlàyé ní accounting ní Yorùbá rather. Then again, a tún fẹ́ kẹ́ sọ any area tẹ́ bá fẹ́ ká improve nínú teaching wa yìí, ẹ sọ fún wa. A máa ní mind láti gba comment yín, a dẹ̀ ní mind tẹ́ bá lè bá share fídíò yìí, a dẹ̀ tún ní mind tẹ́ bá lè bá ṣe kí ni like fídíò yìí. Ẹ ṣé gan-an.